Good evening, everybody. I am Dr. Chandilya. I am a practicing doctor, MD, physician for the last 49 years. I've been in Apollo Hospital for 32 years as chief physician. We have an urge to do something back for the society. ஏன்னா அவங்கள வச்சு தான் நாங்கள் வாழ்ந்து இத்தனை வருஷம் வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த கடந்த 3 வருஷம் 4 வருஷமாக அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போய் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு எங்கே அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் சீனியர் ஃபிசிஷியன்ஸ் இல்லையோ அது தேடினோம். முதல்ல நானும் டாக்டர் சுகுமாரன் கிளாஸ்மேட், இது வெரி சீனியர் பீடியாட்ரிஷியன். நாங்கள் 2 பேர் தான் முதல்ல தேடினோம். ஒரு வழியாக போய் ட்ரைபல்ஸ் பார்த்தோம். இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்னோடய அனுபவத்தில் வந்து when I was working for Apollo Hospital ஸ்ரீலங்கா 2002லேருந்து இந்த ஜஃப்னாவில் வந்து வார் விக்டிம்ஸ் இருக்காங்கள்ல, அவங்களுக்கு வந்து கேம்ப்ஸ் நடத்திருக்கேன் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில். அவங்க பஸ்ஸு மெடிசன்ஸ்லாம் அப்போலோ கொடுத்துருவாங்க. நான் வந்து ஹேட் டு டேக் 20-30 டாக்டர்ஸ் 40 நர்சஸ் அண்ட் கோ. ஸோ 2 கேம்ப் அது நடத்திருக்கேன். 2004 சுனாமியில் வந்து கிரேட் ஒர்க் விட் இட். ஆஃப்டர் தி சுனாமி ஆல்மோஸ்ட் 10 days அங்கேயே கேம்ப் டென்ட்டில் போட்டு எல்லாருக்கும் செருப்பு வாங்கி கொடுத்து, லாந்த விளக்கு வாங்கி கொடுத்து, மெடிசன்ஸ் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக. இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதை வச்சு வை நாட் டேக் த சேம் பேட்டர்ன் டு பீப்புள் ஹூ கெனாட் ரீச். நாங்கள் முதல்ல ஜவ்வாது மலை தான் டார்கெட் பண்ணோம். கட் பண்ணிக்க டார்கெட் பண்ணது வந்து எதனாலன்னா 200 கிலோமீட்டர் ஆஃப் ஹில்ஸை, இந்த 200 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து absolutely no specialist doctor. நிறைய 7-8 primary health centers இருக்குது. யங் டாக்டர்ஸ் ஜஸ்ட் பாஸ்ட் அவுட் டாக்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் இன் அ வீக்கு, ஒன்ஸ் இன் 2 weeks ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் யாரோ ஒருத்தர் வருவாங்க. அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின்ஸ் அதுக்கு இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் வாங்கி போட்டிருக்காங்க, பட் நாட் யூஸ்டு. ஸ்பெஷலிஸ்ட்டே கிடையாது. அதை தவிர அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரோடு, நல்ல ரோடு வந்து 2 ரோடு தான் இருக்குது. தார் ரோடு கனெக்டிங் திருவண்ணாமலை அண்ட் திருப்பத்தூர், ஆல்மோஸ்ட் 200 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். அதில் வந்து அவங்க ரோடுக்கு வரத்துக்கே ஒரு 20 கிலோமீட்டர் மலையில் ஏறி ரக்கெட் மவுண்டன்ஸ் நடந்து தான் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கு ப்ரைவேட் ஹெல்த் சென்டர் ரீச் பண்ணுறதே கஷ்டம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டெலிவரிஸ் ஆர் சப்போஸ் டு பி டன் இன் பிஹெச்சிஎஸ். எல்லாம் வீட்லேயே தாய் வச்சு இந்த ஏஎன்எஸ் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. குழந்தைங்களை தூக்கிட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வைப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சுச்சுவேஷன் நாங்கள் போய் பார்த்ததில் டெஸ்பரேட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரிட்ஜ், there needs a bridge between what they are having and what the government நிறைய ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மக்களை தேடி மருத்துவம், சிஎஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவ் மெட்டர்னிட்டி ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு போய் பண்ணணும், போய் பார்த்துக்கணும்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. அது மேட்டர் முதல்ல எங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் ராதாபாய் வந்தபோது பர்வஜேன் எக்ஸாமினேஷன் உள்ளுக்குள்ளே விரல விட்டு டெஸ்ட் பண்ணாங்க லேடிஸ்க்கு. இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்களே எங்களுக்கு தெரியாதுன்றாங்க ட்ரைபல்ஸ். அந்த லெவலில் இருக்காங்களே. சானிட்டரி நெப்கின்னா என்னன்னு தெரியாது. அந்த லெவலில் அவங்களோட எஜுகேஷன் இருக்குது. அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி கட்டி 18 கேம்ப்ஸ் முடிச்சிட்டோம். 229 வில்லேஜ் மொத்தம் ஜவ்வாது மலையில். அதில் வந்து 150 வில்லேஜ் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் we're going. வி ஸ்டார்டட் வெறும் 3 பேர் தான். அந்த 3 பேர் வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட், ஒரு ஃபிசிஷியன், ஒரு பீடியாட்ரிஷியன், அப்படி தான் போனோம். நடந்து போவோம், ஒரு ஜீப்பில் போவோம், அப்படி இருந்தது. ஏர்லியர் வேறு ஒரு ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ஒரு சொசைட்டியில் என்ஜிஓ சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் இப்போ சுந்தரம் ஸ்ரீனிவாசன் சர்வீஸ் ட்ரஸ்ட், டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸோட பிரான்ச், அவங்க இது ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. மெடிசின்ஸு, டயக்னோசிஸ்லாம். சுகுமார் நீங்கள் சொல்லுங்கள். இந்த ஆர்வம் வந்தது ஆரம்பிச்சதுன்னா எங்களுடைய ஒரு ரீயூனியன் மீட்டிங்கில் நானும் இவரும் தனியாக உட்காந்து பேசும்போது நம்ம போய் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலான்னு. எனக்கு யூஸ்வலாக வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி கொல்லிமலையில் தங்குவேன். அந்த இதில் அங்கே ஒரு சாமியார் ஓங்காரன் தான். சரி, அவர்கிட்ட பேசலாம்னு. அவர் அதுக்குள்ளே திருவண்ணாமலையில் செட்டில் ஆனார். அவரை போய் நாங்கள் 2 பேரும் திருவண்ணாமலையில் பார்த்தோம். அவர் என்ன பண்ணார், ஜவ்வாது மலைக்கு போங்க, அங்கே தான் உங்களுக்கு சரியானது. அப்புறம் இல்லை, நாங்கள் 2 பேரும் ஜவ்வாதி மலைக்கு போய் ஒரு ப்ரிலிமினரி ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு இங்கே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதை ஃபர்தராக கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டிவிஎஸ் சப்போர்ட்டட் இப்படி தான் முதல்ல கான்செப்ட் வரைஞ்சி ஜவ்வாது மலையில் செட்டில் ஆனால் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸு. இது வரைக்கும் போகாத ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுகள்லாம் போக ஆரம்பித்தாங்க. நியூராலஜிஸ்ட்டு, லேடி டாக்டர், கார்டியாலஜிஸ்ட்டு, இது மாதிரி எல்லோரும் போய் நிறையா பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே மக்களுக்கு நிறையா
இது பலன் கிடைச்சது. அதனால் ஜவ்வாது ஹில்ஸுங்கிறது இப்படி தான் போய் சேர்ந்தோம். கொல்லி ஹில்ஸில் ஐடியா பண்ணோம், பட் ஜவ்வாது ஹில்ஸில் செட்டில் ஆகிருக்கோம். அது ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஹேப்பன்ஸ் ஸ்பான்சர்ஸ் டிவிஎஸ் குரூப் ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுனால இன்னும் எல்லாம் நல்லா வளரணும். ஸோ இது அது கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு ஆரம்பித்தோம், முழு ஈடுபாட்டோடு ஆரம்பித்தோம். கிடைக்கிற ஹெல்ப்பு, அந்த வர்ற டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே நல்லா கோஆப்ரேட். முதல்ல 3 டாக்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சு இப்போ 16 ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்துட்டாங்க. ஒரு செகண்ட் பி டீம் மாரி தயார் பண்ணுறோம். ஏன்னா மந்த்லி போனால் சீக்கிரம் முடியும். நிறைய பேருக்கு அது வந்து அவங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குங்கிறதுக்காக சீக்கிரமாக போகிறோம். 16 பேர் இருக்கோம் இப்போ. ஸோ அதனால் சாரி, எல்லா வியாதிகளுக்கும் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறோம். பேசிக்காக அங்கே நாங்கள் பெண்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு விமன் டாக்டர்ஸ் தனியாக வரோம். NCD நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வந்து WHO மெயின் ஃபோக்கஸ் அதுதான். NCD வந்து டயபெட்டிஸ், பிளட் ப்ரெஷர், சர்விக்ஸ் கேன்சர், பிரெஸ்ட் கேன்சர், கிட்னி டிசீசஸ், இதெல்லாம் தான் மெயின். தைராய்டு டிசீசஸ், குழந்தைகள் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் தான் பண்ண முடியுது. ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க பிரச்சனைகளுக்கோசம் தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கோம். நோய்கள் மெயினாக இருக்கிறது நோய்கள் தான் அனிமியா அதிகமாக இருக்குது, ரத்த சோகை. ரெண்டாவது வந்து குழந்தைகள்லாம் ப்ரோட்டீன் கேலரி மேல்நியூட்ரிஷன். 11 வயசு பையன் வந்து இவ்வளோ தான் இருப்பான். அது நீங்கள் ப்ரோட்டீன் நிறைய கொடுத்து ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடி வளர்ந்துடுறாங்க. ஸோ ஆல் திஸ் we noticed and we're doing very, very well. But about this evening, you know, it's such a pleasure to be here to celebrate Beyond Frontiers Trust. Your mission to really to move into the Jawadu Hills is extremely brave. I know how difficult it is for doctors to get out of their comfort zones, and you know, the comfort of being not just physically, but I think emotionally they also need to have the right environment. And that's what we did with Apollo. We built the right environment so doctors could do their best. So I really admire doctors who want to take that, you know, to take that bold step to go without anything. You practically have just your bag and you're carrying that in and you're trying to give them the finest medicine. It's quite incredible. And the theme for, so you know, volunteers, doctors, everyone who's associated with this, my big congratulations and great admiration. So the theme for this evening, which is healthcare without distance, it's simple but very powerful. When we think about distance, what do you think? You think it's geography, but actually in healthcare it's not. It's really about access, it's about the price, the affordability, and it's about the trust to be able to get it. These are the distances that you also have to mitigate, and that too when you go out into the, you know, into these remote areas. I think these are many distances that you're bridging. So again, we have to be congratulated and celebrated. So in India, we've made remarkable progress over the decades. It's not just bringing medicine to, you know, to India, and you know, we've always had the best doctors, and now you have the hospitals that can support it. But additional to that is the digital health platforms that I've been fortunate to be able to work for the last 5-6 years in building this out, and I've seen how it just makes geography history, because we can go to the most remote. You have 900 million Indians with phones that are digitally enabled, and now what we're doing is actually putting medicine in people's hands. And as this becomes more and more of a powerful tool, this is something that I think will help organizations like this to be able to get better care. And Dr. Chandelier, when you said early diagnosis of NCDs, bringing more awareness, it starts with awareness. Because you usually get these people when it's so difficult to treat them. But if we can catch them early, if we can diagnose them for cheap, and if you can start treating NCDs, you will really have a healthier population. And I'll come to some of that, because we know that 65% of Indians live in rural areas. My dad
He was the first one from his village to come out and to actually to become a doctor. No one had come out to study. And this is still, there are some parts of India that even, I don't know, he probably would have graduated 80 years ago. But still we have villages that people have not had the experience of the wonderful big cities we have. And it's these institutions, you go there to give medical care, but I know what you leave with is also a footprint and a hope that one of these kids will one day become a doctor. And I really hope that is an additional second order benefit that will happen from this. So even at Apollo, we've seen this. From the very beginning, it's not just about bringing great healthcare into the big cities. One of our projects is, of course, my father's village, where we've been looking at total health in the whole village, among 60 odd villages, where we measure every single person from birth, throughout their lives. We've worked with the Chenchu tribe in Sri Salem, and their average life expectancy was 41 years. And when we've been working with the Chenchus, I've actually been there because my daughter is so passionate about the Chenchus in Sri Salem that we've gone there to teach them one day, and I've attended a couple of those camps. So I know how difficult it is, first to get there, your time commitment, and once you go there, what you see is really something that you'll never forget, that this is also India. And the fact that you have the courage to do this and bring this to light, just with the press and all of us here, such an important mission. And I also feel no single organization can do it alone. It's not just about us. It's not about the government. Government has passion, will provide infrastructure, but it's the trusts, it's the non-profit trusts, it's about hospitals, it's about CSR funds, it's about the doctors, it's about volunteers who'll go out there. And this concerted effort is the only way that we can think about something. When our Prime Minister talks about Viksit Bharat, it is not about the cities, it is not about just providing jobs to every Indian, but it's about us making sure that nobody gets left behind, that this divide is something that we have to bridge. And the fact that you're doing this with healthcare, which is a fundamental right for a human, that they have to have access. I can't say, how proud we are to be associated with you. Helen Keller said, alone we can do so little, but together we can do so much. And I just want to assure you, when I'm closing, I asked Dr. Chandelier that please allow Apollo CSR to be part of your Beyond Frontier Trust, and we would like to support this also. So we'll take this forward. Thank you so much.